Ito na nga guys, ang K-pop wise. Let's go, panoorin na natin to. Interview to? Interview ata to. Oo, lakas. Wow. Chomberbenjen, chomberbenjen, chomberbenjen. Nakakaintindi yung mga yan ng Korean eh, mga nanonood sa atin. Chomberbenjen, chomberbenjen, jim, jimban. Pause. Ano ba naman yan? Pause. Ba't naman ganun, guys? Ulit. If you could send a voice message to you as self during Universe League, what would you say? For me, I think it would have been a Bible verse, Isaiah chapter 41. May religion si verse 10. Steven? I think I would have kind of repeat that over for myself. Bihira Okay, what is written in Isaiah 41? Is that the right one? Steven, please read that for me. Bihira kasi sa mga Korean. Although may mga Koreano na may religion, bihira sa kanila, majority sa kanila wala. He's from Australia, you know? Oo, pero kasi Korean pa rin kasi siya. Yung parents niya. Tama ba, mga kasama kong nanonood sa live stream? Si Pak Bogum, meron. 저는 이제 돌아가면 겁먹지 말고 계속 열심히 하라고 꼭 알려주고 싶어요. 잘하고 있다고 뭔가 위로도 같이 해주고 싶습니다. Don't be afraid. Be brave. And go ahead. Ba't pag siya nakakatawa? 화이팅! 잘하고 있다고 불안해하지 말라고 얘기해 줄 것 같습니다. For me, I think JL, don't worry too much about your future, and I know that there's a lot of hard things that will come your way. So just keep doing what you're doing, because while you're reaching your dream, you will meet a family that you will be together, reaching the same dream. So you don't need to worry about it, and you'll achieve soon what you wanted to achieve. Yeah. 저는 저한테 넌 매력적인 아이니까 자신감을 가지라고 말해주고 싶습니다. 저는 제 자신한테 열심히 살자 할 것 같아요. Ang haba ng sinabi niya, work hard lang pala ibig sabihin nun. Tama ba yun, mga Koreanatics? Comment down below. 조금 느낌과 다른데 저는 사실 유니버스를 갈 때 생활 습관이 너무 나빠서 그냥 일찍 자세요라고 말하고 Para tumangkad ka. What do you relate to the most and why? For me, I like Incompleted because like the lyrics is very nice and Yan yung nagustuhan ko the mood of tunog the number song is 4. very good. 저는 이제 사랑학교 초록잔디 빨간 운동화. Ako gusto ko yung incompleted kasi pag narinig mo yung kata, you feel that there's something else or more to look forward to. Kasi incomplete nga siya, di ba? Ganun ba yun? Kasi there's something coming to complete it. Ang Ganun. lupit! 그런 약간 밝은 분위기 보에 되게 Yung 좋아해요. universe din maganda kasi ang saya ng tunog niya. I choose 소년 무대 위로 넘어지다. The reason why is O ano, may sinulat ka kasing lyrics doon. Malamang. the song begins with the voice. That's the point of this song. 해특곡이에요. 우리 아호 첫 번째 노래. 저는 미완성은 아닐 거야 라고 물어보셨는데 노래에서 느껴지는 그런 아우라 같은 게 좋은 것 같아요. For me, I think just like thinking of it, it depends on like how you feel at the moment. Pero totoo Because yun, I sinabi ni love JL, our ganyan song. din ako. Our title song, I love it because when we perform it, it's like it's screaming aho. But for our B-side tracks, I think the lyrics and the mood of the songs is totally different too, and it's really good to listen whenever you're like sad or you're happy or like Oo, whenever. totoo yan. whatever. Kahit sa movies, kahit halimbawa may i-re-rewatch ka ng movie, pag halimbawa papanoorin mo siya at a different point in your life, iba yung dating. Iba Tapos rin yung minsan appreciation mo. mas may naiintindihan ka ng bagay pag mas older ka na, or minsan kapag mas younger ka, kapag you are into like action, ganun. Pag medyo mas mababaw pa yung ano mo. Iba-iba talaga yung yung appreciation, depende kung sa time
at Mm. mood. Parang ano Feeling lang, you- parang yung ano din, recently kasi pinapanood ko yun, yung Squid Game na 3. May part doon na ano, na ang lakas ng impact nung part na yun. Mm. Dahil dun sa sinabi nung script yun, na sinabi nung isang character, na parang, parang nasa ganitong sitwasyon ka, tapos parang nakikita ko yung sarili ko na, totoo yung sinasabi niya. Oo, Yung may mga ganun. ganun eh, di ba? Pag nandun ka na sa point na ano na parang mas nakaka-relate ka na dun sa character or dun sa song, mas magkakaroon ka ng deeper appreciation. Your feeling. So yeah, I think every song is nice. 저는 타이틀곡을 가장 좋아하는데 행복할 때 들어도 속상한 일이 있을 때 들어도 노래가 저의 마음을 공감해 주는 것 같아서 뭔가 제일 좋아합니다. Like my favorite song is our title because the lyrics are so good and also the beginning and the ending is me. So Galing. Ang galing. Parang si Wonky mag-isip din pala si Chien talaga. No? Dapat sa inyo Yung nakaraan pagtuntugin din kayong ganun. dalawa eh, no? 타이틀 이유는 그냥 우리를 제일 표현하고 있는 노래라고 생각하니까 타이틀곡이 좋아합니다. Which member surprised you the most during the album creation process? Okay. Yeah, for me, I was surprised with Zhang Shuibo because I could see that like he improved and developed his skills so quickly. So yeah, that really surprised me, and I was very proud of him. 솔직히 약간 모두가 다 놀랄 만큼 소화를 잘 해냈다고 생각해서 약간 빨리 멤버들처럼 돼야겠다 이런 생각을 했었습니다. All of our members made me surprised because we're doing so well, more than I think. So keep going. 우리 너무 열심히 해서 놀았어요. 저는 지원이가 너무 잘생겨가지고 깜짝 Bakit? For me, I think everyone, because there are times like I know how we do every day and then what our skills are, but there are times that I think we can not make it, something like that, like doubting ourselves. But I'm really surprised how we got like good results more than what we think, especially in like we just did My K Fiesta stage, and then during our practice we're really worried if it will turn out good or not, but it turned out turned like out really well. really good and everyone loves it, so I say everyone. 저는 스티븐 형한테 가장 놀랐던 것 같은데 저희가 아홉으로서 이제 처음 같이 연습하고 그랬었는데 훨씬 이 앨범을 준비하면서 잘 챙겨주고 저희를 리드해줘서 놀랐던 것 같아요. 저는 일단 제 자신이 Ito na naman siya. 많이 성장했다고 느껴져서 제 Si 자신이 Jun, tumitingin talaga. 저는 은기 형이 사실은 똑같은 무대 할때 Eh, wala. ba't- eh. oh, Monkey, okay. 연습했는데 그것보다 뭔가 다 같이 아홉을 연습할 때 뭔가 조금 느낌과 달라서 뭔가 조금 그냥 그 말해도 된 이야기는 모르겠는데 그냥 너무 귀엽게 재미있는 은기였는데 Kinilig naman siya. Totoo talaga si Monkey. 멋있는 사람이라고 생각해서 그거 조금 느낌과 달라서 조금 놀랐어요. Ang magandang pagsabay-sabayin sa kanila pag sumasayaw, si JL, si Juwon, si Pakhan, si Monkey. Pag sabay-sabay silang sumasayaw halimbawa sa gitna, ang lakas ng dating, ang lakas nilang apat. I think it's not about like I think language as well, but I just want to share this episode because while we're doing practice, and then like, of course we have to adjust on everything, right? And then there are times that we really want to rest, and then we will just like kind of joke with each other, like, oh, we should practice our chemistry as a group, and then we should just like lie down and then just close our eyes together, rest together, sleep together, and then Effective we can talaga all yun. practice, right? This is a group practice. Yeah. And then- It's so helpful. yeah, and I think that's so Talaga. We need to train this thing every yeah, day. every time. Every doing. yeah.
For me, it's Jae. Jae? Because you cry. 저는 너무 조금 전에 얘기했는데 새벽까지 우리 다 같이 연습할 때 다들 조금 뭔가 이상해지면서 편의점에서 음료수를 사러 가는 거가 너무 재미있는 에피소드였어요. Oh, I also want to add on. I find it very funny when Daisuke, since he kind of struggles with Korean, when he uses the translator, he doesn't double check what's written and just like sends it straight away, and then it's very awkward in text. And then yeah, we always have a laugh with that. Paano minsan, di ba, iba yung meaning ng salita, tapos pag de-deliver mo, nakakatawa, no? Hashtag never only a hidden weird talent that has absolutely nothing to do with music or dancing. I was kind of surprised with Daisuke because he talks a lot by himself. Like a lot. Yeah, in Yes, Japanese too. Every Yeah, day. Japanese. Every time. day. I always go like, who's he talking to? Yeah. Is he on the phone? And then he's just talking by himself. Talented. And then sometimes it Pero ewan ko lang ganyan ba talaga? Pag halimbawa bata pa, ganun ba yun? Pero minsan, pag matanda na, minsan ganun din di ba? Ano bang, nun? Kayo, habit ganun ba lang kayo? siguro. Oh, Habit habit, no? lang. Parang, ano ba yan? Ano kaya gagawin ko ngayon? Yung parang minsan ganun tayo, di ba? think that it became a habit. When he tried to talk to us, he will try speaking in Japanese. My answer is also Daisuke. And the reason why is Daisuke is really flexible. Yeah. What would each member's role be and what would be your signature dish? Ooh. Right. I think I'll be the chef, and the signature dish will be olive oil pasta and steak. But I can't make pasta, so I'll need help from Honey. Mm. Steak. Steak? But we can buy a steak. No. It's different. Okay. 오케이. 시그니처 메뉴는 이제 알리오 올리오 파스타. 알리오 하고요. 메인 셰프는 우리 한이가 메인 셰프하고 이제 서브 셰프는 스티븐이. Yung assistant chef niya. 저희가 식당을 오픈하려고 한다면 그냥 준비를 하다가 나 하지 말자. To be honest, we cannot. 아마 저는 Napaka-hopeless naman sagot ni Wonky. 아마 제가 메인 셰프가 될 것 같은데 왜냐하면 제가 요리를 가장 자주 하니까 나머지는 맛있게 먹어주는 역할을 하고 근데 재료 손질 같은 거 좀 힘드니까 스티븐 형이 해주면 좋을 것 같아요. I Ba't think lagi nababanggit si Steven tsaka si Parkan? Dahil ba talagang into cooking sila? Baka talaga marunong talaga No? sila. Si Parkan, ba sabi niya si Parkan nagluluto sa kanila din? Oo, kaya nga yeah, the signature dish will be Honey Young's pasta. Oo, di ba? And then I think I will be the one who will serve the food because we always serve. and then I think Ahof can, we always eat. We ate and left no Yes. crumbs. Yeah. Ahof ate. Ahof ate. May iba silang ibig sabihin. Ahof. It's not. Right? 저도 뭔가 서빙을 할 것 같은데 서빙을 할 것 같고 알리올리오 파스타집을 할 것 같아요. 한이 형이 자주 해주기 때문에 Nagluluto talaga siguro siya ng 저는요 저의 미모로 사람을 끌어들이겠습니다. Ewan ko sa'yo! Doon ka sa labas! Etong si Chien, dead inside lang yan pero nasa lubang kulo niya. Lumalabas yung kakulitan niya Ilagay recently. niyo siya sa doon siya sa labas, siya taga-invite ng tao, pagbigayin niyo ng ano tawag doon, mga flyers, mga ganyan, tapos gamitin niya yung pogi niya, gano'n. Para mag-invite. 다음에 한명의 파스타. 저는 뭔가 어려운데 저도 서빙을 하면 좋을 것 같습니다. 다 막, 네! 다 막. 하고 시그니처 메뉴
때는 뭔가 너무 갑자기 생각나는데 마라탕가 맛있겠다. Nagustuhan nila. Mm. Native language. I think I'll say 힘들 때 잠깐 쉬어가. Yeah, I always say that to myself. So yeah, I kind of want to say it to the fans as well. 저는 我也爱你 그 한국말 조사해. For me, I think it's walang iwanan. It means like until the end, something like that. We should be together until the end. No, what is this? Separate. Yeah, don't. Yeah, let's not separate until the end. Yeah. 완 그냥 제가 많이 사용하는 일본어인데 나르호도 그렇구나 나르호도. 나르호도 네. 나르호도. 알려줄 수 있는데 나르호도를 알려주고 싶습니다. Oh! One time how to get in the future. I want to make and leave music that can comfort fans' lives for a long time and maybe even forever. Dapat talaga yung kumbaga parang ang goal ng artists or yung baka kahit yung mga composers na yung kanta nila makanta ng tao for generations. Yung tinamo yung mga kanta ng mga 80s hanggang ngayon buhay na buhay yung mga ano. Pero sa bagay, depende naman sa trip talaga ng tao yun. Pero maganda kasi yung alam mo yung parang pag matanda ka na marinig mo yun, may kumakanta pa rin, may nakikinig pa rin sa music mo. 저는 이제 신인상 아니면 정말 크게 잡자면 대상 같이. 대상. 우선 올해는 신인상을 목표로 달려보겠습니다. Yun yung pinakamalapit eh. 저희를 알아봐 주는 Consistent siya yung lagi sinasabi niya. 저는 뭐 가능할지 모르겠지만 음원 차트 1위가 꼭 해보고 싶습니다. Mahirap kasi manalo din sa For music me, show eh. I want everyone to Pero recognize. pag halimbawa kasi nadali mo yung music show, Rookie Award, darating ka din dun sa Yung gusto mga ni, yung ano mga eh, iba. ni Shuaibu na mare-recognize kayo ng tao. Kasi inevitable. Us and listen to our songs. Well, like wherever we go, you know, they Right. know Ahof. We can hear our songs, something like that. Yeah. 저희 아홉이 멋있는 아티스트로 성장해서 멋있는 모습을 많이 보여드리는 게 목표입니다. Yan, napakaganda niyan. Magkaroon ka ng positive influence sa mga tao. di ba? Oo. Sa mga fans mo. Sa halip na bulakbol yung mga fans mo, maging masisipag na Diba? estudyante, mga ganun. 분들께 아홉이 얼마나 멋진 그룹인지 보여드리는 게 제 목표입니다. 그냥 저는 음악 방송에서 1등을 차지하고 싶습니다. 진짜 나타와. Who waited for you? 기다려주셔서 감사합니다. 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다해서 준비했습니다. 저희 데뷔 앨범에 들어있는 노래들이 Expectation, na-exceed niyo yung expectation ko so far. Ganda ng mga kanta nila. 좋으실 거라고 확신하니까 Yes. 귀 기울여서 들어주세요. Grabe si 감사합니다. El Capitan, ano? Grabe. Napakahusay. Ang gaganda ng kanta nila. Walang tapon. Hanggang dyan ang ating reaction sa kanilang interview sa K-Pop Wise. Don't forget to LSS with like and subscribe. Bye.